We are starting the third edition of climate change negotiations tracking, which we have been doing as part of our efforts to link the local with the global. We have been doing this everyday review since COP26 and at Glasgow, then last year COP27 at Sharm el Sheikh. And this year now at Dubai, we are doing this. I request you to join every day because this review is not just a sharing of the information, but it is mostly an effort to one is motivate Indians to engage with the issues which are being discussed and raised at climate change negotiations as part of UNFCCC. So that's the effort, and the other objective of this is we need to upload the issues which we are facing in our lives. So our environment, whatever we are facing, and then the third is lot of proposals are being discussed in COP negotiations, and those proposals, whether they are about emission reduction or about mitigation or adaptation, they are going to impact our lives. So I think in that context, we need to remind ourselves that what civil society has been saying, anything about us cannot be decided without us. So that means whatever decisions or deliberations which are happening in COP, they cannot happen without us being there. So that means we need to engage ourselves. We need to bring up the issues which we are facing and we might face. So in this context, I think we'll start this third edition of daily COP review. And yesterday, the 30th November, COP28 began in Dubai. So you can see this is I think it appears to be the Expo City where they have put up giant screens, LED screens, and they are announcing Unite, Act, Deliver. So that's a call I think COP28 is giving out. Basically, for those who are new to this process, Conference of Parties, COP means Conference of Parties, and this Conference of Parties has been happening since 1995. And as part of this Conference of Parties, there are again different, parties meeting. So when they say COP, this is Conference of Parties. Then you have CMP. This is COP meeting of parties, and CMA is again related with agreements which have happened as part of UNFCCC. So there are a number of negotiating rooms and different texts are discussed as part of COP28. I think at least 12 streams of negotiations do happen every year. So basic, the main purpose is to review the implementation of the convention, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, and then to adopt decisions to further develop and implement these three instruments. So there is a procedure, and there have been a lot of discussions on the procedure as well.
and even now continuously procedure is discussed, so that there is a compromise, a negotiation after negotiation, and a collective decision making which happens. So basically, it is a consensual decision making process. So that's why it takes time. This is what we are seeing. One of the inaugural meetings, but this is not a plenary. I understand the plenary happened uh, differently. This is most probably the overflow room. People who could not get accommodated in the plenary, they were asked to sit in another room. Now, I think there are a number of reports which try to filter what we are going to discuss, what this COP28 is going to discuss. So, main issues which have been highlighted by experts and seasoned participants is global stock take. I think that's what has been listed. Global stock take is basically as part of Paris Agreement. There was this agreement to stock take every 5 years the progress of the implementation of Paris Agreement. So this is the first global stock take which will be discussed in this COP28. It is delayed, I suppose, because 5 years, it is more than 5 years. But still, I think now everyone is looking at how decisions will be taken based on this global stock take, which in fact is very gloomy picture because most of the countries have not delivered on the promises they made themselves. And of course, fossil fuel phase out is again coming up as part of the discussion because since Glasgow, there has been emphasis on fossil fuel phase out. Uh, Clean energy capacity is also going to be discussed, climate finance and technology. So all these issues are coming up. Of course, every COP, there is this interest to which are the global leaders who are going to participate. Sometimes, I feel uh, whether their attendance is going to make any difference, but it indicates the interest of the party, basically the country. And some presidents or some prime ministers do use this occasion to reiterate their commitments or to revise their commitments. So that will be interesting. And in fact, today and tomorrow, December 1st and December 2nd, there will be a World Leaders Summit at COP28. So most of these leaders are going to come, fly down, and they are going to make statements. So today and tomorrow, we'll be hearing what these countries are thinking, what kind of policies they have set themselves. So we'll review that tomorrow. So as I mentioned, I know just to filter out, 9 challenges have been listed. Global stock take, food security is coming up very strongly. Food production, the transformation in food industry, because climate change is impacting food production, and also food industry, food production is also listed as one of the sectors where emissions need to be reduced. Loss and damage is now the biggest topic because small countries, island nations, developing countries have been pushing for this loss and damage fund, and we are going to discuss that. Climate finance, of course, has been a major thorn in these COP discussions. Fossil fuel is there. COP presidency has also come for controversy for the first time. I think because the COP28 president is Sultan Al Jaber,
He is also the president of a oil company, Abu Dhabi National Oil Company. So there is, of course, we are seeing fossil fuel companies trying to participate in COP negotiation, and there are allegations that they are trying to slow down the commitments or implementation, and even the negotiations are being hampered because of their interests. So they are trying to, reduce the fervor of negotiations on fossil fuel phase out. So in that context, COP presidency being now a representative from oil company. So there is a controversy, and I think quite a few organizations, in fact, have boycotted this COP28 at Dubai. And I think even the European members of parliament and even US Senate members, some of them have issued a statement this May, condemning this kind of presidency. Carbon capture and storage is again being pushed by the developed countries and by the multinational companies. Clean energy capacity, especially tripling of renewable energy, is again going to come up. And I think for the first time, health is included in COP negotiations. And COP28 for the first time is going to discuss health as a stream. What we need to see if there is going to be any agreement or a text is being put up. On December 3rd, they are going to have a special theme where WHO is going to organize a first ministerial meeting. So I suppose health ministers are going to attend, and they are probably they are going to come up with a declaration on climate change and health. So we are going to watch out what is happening there as well. Now this is a cartoon where it sums up some of the viewpoints or perspectives on COP. So the negotiation, implementation of Paris Agreement is pretty slow, and people want more ambitious goals to be set. Not only because of the very delayed implementation, but also the global stock take tells us that we need to hurry now. Now, plenary, yesterday I watched the plenary for quite some time, and I think they say in Arab Al Hayrat, that's the name of plenary. So there a lot of Arab words are now being seen in UNFCCC documents. So significantly, yesterday, I think even COP28 president is very happy that loss and damage fund has been operationalized yesterday. So they are saying this is the first time on day one a decision has been taken, and they feel they have done a lot of work because of this. So I think different countries have pledged funds for the loss and damage fund. UAE, Germany, UK, USA, Japan. Where there are other countries also, we have a complete list of which country has pledged how much. Now, again, the plenary, they are saying that every plenary sets, on the first day, they set the agenda as well. So every agenda, and there is a discussion on the agenda of the COP, and new proposals are brought every time to be included in the agenda. So yesterday they arrived that and they are not going to add any new proposals. And again, COP28 president announced that they are able to bring compromise on that. So they are not bringing any new proposals as part of the agenda. So whatever agenda was fixed before is going to continue.
and they are expecting 160 heads of state. So today and tomorrow they will be there, and some 85,000 participants will be there. So there is a blue zone and a green zone. So blue zone is where negotiations will happen, and delegates will be there, official delegates and also observers. But the civil society and people who are interested in monitoring or holding side events, all those things will happen in green zone. But I know I was surprised yesterday in one newspaper. They said that there were 5 lakh registrations for COP28. 5 lakhs. If you compare, Glasgow, they said some 40,000, and it was overflowing already, 40,000 to 50,000. So this 5 lakh registrations is a surprise. I don't know, official verification needs to be done. US president is not attending, it seems. Chinese president is also not attending. He did not attend even previous two COPs. So that also is an indication of how China is looking at COP. Vatican leader Pope Francis was supposed to attend, but he became ill and they declared they are not attending. India's Prime Minister is attending, so I think he'll be there today and he'll fly back today evening. Now, interesting thing was Kyrgyzstan yesterday in the plenary proposed the inclusion of a dialogue on mountain climate. So mountains are there all over the planet, and mountains are also being targeted for destruction, mining, and various other environmentally destructive activities. So the mountain climate has become has been proposed for a dialogue. And India, of course, India has Himalayan ranges, Vindhya ranges, Western Ghats, Eastern Ghats. In fact, Council for Green Revolution and its sister organization, they have been working on the Eastern Ghats. And of course, we have hills in Northeast. So mountain dialogue, I think India should also be pushing for a dialogue on mountains because they are on par with the ocean dialogue as well. In fact, G20 talks about oceans and they have quite a few recommendations from the G20 deliberations which happened in India. There are, civil society observers who participate in COP negotiations. There will be official delegations from the country, and then there will be observers. I think most of them will be civil society. So yesterday, plenary approved a list of 615 civil society organizations as observers. Now, Russia raised objection on 2 organizations. I could not gather the names, but I think there was, I heard a mention of George Soros. So Russia says that these are funded by US government and they are not civil society. But then John Kerry, US representative, objected to this objection and he said all of them are part of the UNFCCC approved criteria and this list comes from that approval. So I think they recorded both the Russian objections and the US objection. So I was looking at who were there. From India, there are 18 civil society organizations who have been approved as observers. I will go through those list again. Maybe tomorrow or day after we can discuss some of this. But then this is again a critical issue. Observers, who are the observers and what kind of role they are playing? Because we have seen fossil fuel company representatives joining official delegations, and some CSOs could be funded by
these multinational companies with the business interests. So I think we need to watch out who are these observers and look at what role they are playing. There are speeches yesterday in the plenary. So I just want to touch a few of them. So UNFCCC Secretary, Executive Secretary Simon Steele said, this is significant because if we do not signal the terminal decline of the fossil fuel sector, we signal our own terminal decline. So I think he is trying to emphasize on fossil fuel as a discussion point in COP28. But then, Sultan Al Jaber, COP28 president, he announced before that, not in the plenary, I think before, that several oil and gas companies have committed to become net zero by 2050. But that he said that announcements will come during the COP28. But I think why he said that is interesting because the context is there is a BBC expose on this president. It says Dubai is trying to use COP28 to, talk with the various oil and gas companies to establish some deals. So that they thought is a big expose. But then Sultan Jaber responded, he saying there is no such thing as that. And in fact, he always had the opportunity to discuss. He is using COP28 to pressurize oil and gas companies to fall in line. That's what he's saying. So he says, if I do not do that, I'll be slammed. If I do that, I'll be slammed. So you are damned either way. That's what his response is. Somewhere it looks more plausible, but then we need to wait and see what is going to happen in the next 12 days and whether oil and gas companies are going to fall in line or they're going to use this opportunity to stymie the negotiations. There was this, one journalist from India. She wrote in Hindi daily. She says investment is the only way forward to deal with climate change. Now, investment again is a double-edged sword. But this, I think, she's reflecting the sentiment in certain sections. So, finance, investment, fund, I think these again is always been an issue because developed countries are saying private finance should be helpful rather than public finance. So this tussle is there. We'll go into details later. And then COP28 president signified that US and China are coming together. So they declared it quite a few days back. Unlike earlier COPs where China and US were loggerheads, so they say they are going to align their work to reduce methane emissions and also towards climate change action. COP27 president, Sameh Shoukry, he said the private sector is a silver bullet that will unlock flows of appropriate finance to developing countries. So these are all mere assumptions with no evident proof in reality. So he's slamming the view that private sector finance will be helpful. Now, UNEP Director General Inger Anderson, she is there at COP28. So she thinks climate change has become even more disruptive and deadly. So the wake-up call from nature is loud and clear. So we must reverse our addiction to fossil fuels, increase adaptation actions, and get finance flowing. So she thinks COP28 at UAE is our movement to course correct. So she is indicating that the current course is wrong and we need to correct the course.
so of a COP negotiation. I think that appears very correct and reasonable. Now, the US pledge of $17.5 billion, I know, for loss and damage fund, someone calculated quickly and they said this is very minuscule. It is 0.0003% of the cost of climate related disasters in US in the first 8 months of 2022. So that means the pledge is still being questioned because it is not completely a voluntary contribution to the extent of expectations. So there are now new areas of concerns. One is apart from the rising tides. See, ocean levels are going to increase because of climate change. Is has been said by IPCC. But another factor which is being brought out is ocean acidification, and it seems that is being monitored in the Pacific. But it's not everywhere it is being monitored. So I think this is ocean acidification is another issue which is being brought about. Now, Amazon, when Bolsonaro was the president, people have been worried about the destruction in Amazon forest, which is the biggest carbon sink. So now the some data says during his time, 2 billion trees have been cut, and a lot of biodiversity has been lost because of this destruction which happened during Bolsonaro's regime in Brazil. So, and I know coming to India, I think we need to flag this concern. Farmers and people in rural areas are the worst victims of climate change. Even while their role in carbon emission is minimum. So I think we need to bring this as a area of concern as well. India, I know I'm just trying to bring India into this because every day we are going to discuss India and also Indian context. So India, as most of you might know, has emphasized, fossil fuel phase out should include coal as well. No, there was a discussion in Glasgow about coal phase out separately. So India said we should discuss all fossil fuels. So not just the coal, crude, petroleum, diesel, everything has to be phased out, not just coal. But on the other hand, we are also saying coal is a mainstay of our economy and development. So we are not yet ready to phase out coal. In fact, government is announcing, I think, RP Singh, Minister for Power, he said we are going to invest more in coal in the next 10 years. We'll begin the phase out, and our target for phase out of coal is 2050. So another 30 years down the line, almost 28 years down the line. India is also pushing what has happened in the G20 deliberations in India. So I think day before Narendra Modi has penned an article where he says G20 has been the work on G20 has been very inclusive, and it has brought up several issues to be worked upon as part of this climate action. Focusing on tripling renewable energy capacity is still there. But interestingly, green hydrogen is being pushed by India. But scientists are saying it's not at all green. Hydrogen is not at all green, and lot of issues. So there is a suspicion that
India pushing, I think they announced 25,000 crores of investment, government of India on this. But probably business interest could be pushing this. There is a perspective on that. Low cost finance for energy transition is being talked about because there is estimation that India was shifting from thermal to clean energy requires billions of dollars of investment, and unless that investment comes, this energy transition would not happen. As part of G20, India has announced a global biofuel alliance, which is again a very surprising announcement even today. Why? So India is saying they want to accelerate adoption of biofuels. Biofuels is basically fuel produced out of food, grains, or even whatever, even sugarcane or rice or corn. So these are the biofuels, and India is trying to push adoption of biofuels as part of this biofuel alliance announced unilaterally at G20. So I think at COP28 there is going to be some lobbying by India on global biofuel alliance. Now this Panchamrit was declared in Glasgow summit, achieving net zero by 2070. This is post Paris commitments. So I think these have been rewritten into the national commitments by India. But you can see the target is far away for India. There are a number of studies and reports coming out on everyday basis. In the last 1 year, we are seeing a lot of studies which are related to climate change, impact, policies, so on various sectors. So I'll keep referring to these studies every day as part of my review. So latest, Reserve Bank of India suggests that India, the GDP, whatever climate action it takes has to be based on this, report. So RBI says because of climate events like extreme heat and humidity, we might be losing 4.5% of India's GDP by 2030. This looks very, probable. Already we are seeing in the last 3 years the impact of floods, infrastructure destruction in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and in other cities like Hyderabad, Delhi, Mumbai. So we are losing, because of extreme heat or pollution. Government has been announcing holidays, and because of floods, people were not able to come out of their homes. So the productivity loss, the livelihood loss, I think all of those would be very high. So I think this RBI estimation is very low, and we need to revisit if that's the case. And as I mentioned, there is estimate that India needs $101 billion of additional finance for net zero pathway. And yesterday, World Meteorological Organization, they released their state of climate report. That is, I think, a provincial report. They're going to release a final report maybe in next few days. So this report clearly says 2023 is the warmest year on record. We have just 1 month to go, but already November, October records show that we have reached 2 degrees in certain days. On 18 November, we reached 2 degrees.
So it is indicating the seriousness. And greenhouse gas levels continue to increase. So after 28, now 28 the COP, in the last 28 years, there have been negotiations, targets have been set from Paris Agreement, but still greenhouse gas levels are continuing to increase. And record sea surface temperatures and sea level rise are also being flagged by this World Meteorological Organization report. So basically, the seriousness is being emphasized here, yeah, along with what IPCC reports have been saying. Yesterday, Bhupender Yadav, our Minister for Environment, he was there in the plenary and he made a statement as part of the deliberations on loss and damage. So you can see some faces from Indian delegation behind him or beside him. This I thought we need to share and discuss because in Bangladesh they did a demonstration yesterday. A drought affected rural people. They are saying, take action now because they are affected. So these are the voices coming from below, from the Bangladesh, where they are facing both drought and floods and sea level rise. Uh, I expect India also to respond because we are already facing, as I mentioned, uh, agriculture farmers this year are facing losses because of El Nino induced, rainfall shortage. Even though average rainfall we could achieve, but distortions in southwest monsoon, northeast monsoon, all those have been impacting on agriculture. So wheat and rice production has tanked this year. Even cotton production, even though it's not a food, cotton production is affected. So agriculture is directly affected by the climate events which are happening across India. And this is not the first year. Like even last 3 4 years, we have been seeing that. But this year, it appears to be more impactful and high. So I would expect such demonstrations in India as well. When Bangladesh people could mobilize themselves and raise their voices, India should also do that. And I feel, in fact, our efforts as part of Council for Green Revolution and Center for Earth Leadership and Sustainability is to enable that raising of voices. And we have a lot of activities during this 12-day period. Now, this is the final slide which I want to use because then I'll shift to Telugu. Uh, this is significant. This is again, it is from Congo. Now, as part of climate action, there is a solution. People are saying electric vehicles are the solution. So electric vehicles require batteries, and those batteries are made from lithium. And lithium mining is happening majorly in Congo. Of course, there are other mines in Latin America, I think Argentina and some other countries. And even in India, they have found lithium deposits in Jammu and Kashmir. So lithium mining will increase, and the conditions of the miners or the mining countries are as pathetic as any other mines. So they are saying this poster is trying to raise that issue. Green slave is not the just a transition. So as COP, part of COP, there is a stream where transition from fossil fuels, transition from destructive technologies
towards green or non-destructive technologies is being talked about as part of a just transition. So that is, justice has to be there, or equity, even so the rights have to be catered to. So all these are being talked about. So just because you are shifting from X mineral mining to Y mineral mining, and that is not just transition. So this message from this poster is, you cannot have slavery continuing as part of that. So that means when we are discussing the solutions, we need to discuss how those solutions are going to impact on different livelihoods or lives. So the dignity, the equity, justice, I think these are the principles which we need to be applying on the solutions which are being discussed. So, so this is the report or a review of what has happened yesterday. So today, I think there are going to be more discussions and statements from the world leaders who are going to be there in Dubai. So tomorrow we'll see you tomorrow. Now I'll switch over to Telugu for our audience, and this will be a short review. నిన్న దుబాయ్లో ఈ మన వాతావరణ మార్పుల మీద అంతర్జాతీయ సదస్సు 28వ అంతర్జాతీయ సదస్సు మొదలైంది. దాంట్లో ప్లీనరీ సెషన్ జరిగింది. ఆ ప్లీనరీలో ప్రతి సదస్సులో జరిగినట్టే కొన్ని ఎజెండా నిర్ణయాలు, తర్వాత ఏం మాట్లాడతాం ఈ 12 రోజులు అనే దాని మీద ఈ ప్లీనరీ జరుగుతుంది. అయితే నిన్న జరిగిన ప్లీనరీలో మొట్టమొదటిగా ఒక నిర్ణయం కూడా వెలువడింది. అంటే ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ మీద ఒక నిర్ణయము, అది దాన్ని ఆ ఫండ్ పెడదామని ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ ఆ ఫండ్కి ఇప్పటి వరకు నిధులు ఏ దేశం కూడా ఇవ్వలేదు. సో నిన్న ప్లీనరీలో దీన్ని ఆపరేషనలైజ్ చేద్దాం, దీన్ని అమలు చేద్దామని నిర్ణయించుకుంటూ వివిధ దేశాలు ఆ ఫండ్కి నిధులు ప్రకటించారు. అమెరికా, బ్రిటన్, నెదర్లాండ్స్, జర్మనీ, యుఏఈ వాళ్ళు కూడా కొంత ఫండ్ ప్రకటించడం జరిగింది. అయితే ఇది పూర్తిగా ఇంకా ప్రకటనలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏ మేరకు ఈ నిధులు వస్తాయనేది మనము ఇవాళ కానీ రేపు కానీ మళ్ళీ చర్చించుకుందాం. కానీ ప్రధానంగా 3 విషయాలు లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ మీద ఈ సదస్సు చాలా తీవ్రంగా చర్చించనుంది. విధి విధానాల గురించి, తర్వాత ఎక్కడ ఈ ఫండ్ పెట్టాలనేది. అయితే అది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలేమో ఈ నిధిని వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా అమలు చేద్దామని వాళ్ళు ప్రతిపాదిస్తున్నారు. వరల్డ్ బ్యాంక్ వద్దు అని అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు దాన్ని ఆబ్జెక్షన్ చేసినాయి. కానీ అది దాదాపు నిర్ణయం జరిగినట్టే మనకు అనిపిస్తుంది. అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారానే ఈ నిధి అమలు చేసే ప్రక్రియ మొదలు కావచ్చు. ఇక రెండవది, ఏ దేశం ఎంత ఇవ్వాలనేది అది కూడా ఈ కాప్ సదస్సులో నిర్ణయిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఇప్పుడు మిగతా నిధులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అడాప్టేషన్ ఫండ్ ఉంది, గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అని ఉంది, ఇట్లా వివిధ నిధులు ఉన్నాయి ఇప్పటికే. కానీ ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ చాలా కీలకమైనది. ఎందుకంటే దీని వెనుక ఉన్న సూత్రం, ఇది పొల్యూటర్ పేస్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి వచ్చింది. అంటే ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు, ధనిక దేశాలు
గత 200 ఏళ్ళుగా ఈ కార్బన్ ఉద్గారాలు విడుదల చేయడం ద్వారా మనకి ఈ వాతావరణ మార్పు ఏర్పడి తద్వారా వివిధ దేశాల మీద ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన నష్టం జరుగుతుంది. ఈ నష్టము భర్తీ చేయాలంటే ఈ ఉద్గారాలు ఎవరైతే రిలీజ్ చేశారో, విడుదల చేశారో ఆ దేశాల నుంచే ఈ నిధి రావాలనేది ఈ చర్చలో భాగమైంది. అంటే పొల్యూటర్ పేస్ ఎవరైతే కాలుష్యం చేశారో వాళ్ళు బాధ్యత వహించాలని దీని ద్వారా ప్రకటిస్తున్నారు. అయితే మేము పాపం చేశామని ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఎందుకంటే పాపం ఒకసారి ఈ పాపము చేశామంటే ఎంత మేరకు చేశారు, దాని మేర నిధులు ఇవ్వాల్సి వస్తుందని భయపడి ఓఈసిడి కానీ అంటే యూరోపియన్ దేశాలు, తర్వాత అమెరికా లాంటి దేశాలు ఇవి ఒప్పుకోలేదు చాలా వరకు. కానీ తీవ్ర ఒత్తిడి మేరకే లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఒప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఒత్తిడి చేస్తే గాని ఇంకా అడుగులు పడే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మనం ఈ 12 రోజుల్లో దీని గురించి కూడా చర్చించుకుంటాము. ఇది కాక భారతదేశం నుంచి ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు అంటే డిసెంబర్ 1, 2 2 రోజులు వివిధ దేశాధినేతలు అక్కడికి వచ్చి మాట్లాడతారు. అంటే ఆ దేశాల యొక్క విధానాలు కావచ్చు, వాళ్ళ ఆలోచనలు కావచ్చు, అవి అక్కడ పంచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈసారి అంటే ఇదివరలాగా చైనా ప్రెసిడెంట్ రావడం లేదు. చైనా ప్రెసిడెంట్ ఇదివరకు కూడా రాలేదు. సో ఈ COP28 కూడా రావడం లేదు. కాకపోతే జో బైడెన్ పోయిన సంవత్సరము అంతకుముందు సంవత్సరం కూడా COP లో పాల్గొనడం జరిగింది. మరి ఈసారి ఆయన వస్తలేడని అంటున్నారు. కాక బ్రిటన్ తర్వాత ఇతర దేశాధినేతలు వస్తారు, వాళ్ళు మాట్లాడతారు. భారతదేశం నుంచి మన ప్రధానమంత్రి వెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే అక్కడ ఉండొచ్చు దుబాయ్లో. ఆయన ఈ COP సదస్సులో ప్రసంగం చేస్తారు. సాయంత్రం మళ్ళీ ఢిల్లీకి రావచ్చు. అయితే భారతదేశం ఏమంటుంది, ఎందుకంటే G20 అధ్యక్షత వహించాం మన గత సంవత్సరము. మొన్న అక్టోబర్, నవంబర్ వరకు G20 అధ్యక్షులుగా భారతదేశం ఉంది మొట్టమొదటిసారి. సో ఈ G20 సదస్సు ద్వారా దాదాపు 80-90% సభ్య దేశాలు అంటే ఇప్పుడు ఈ UNFCCCలో 197 దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ దేశాల్లో దాదాపు ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ని కలిపారు ఇందులో G20లో. ఇదివరకు G20 అంటే 19 దేశాలు, 20 మన యూరోపియన్ దేశాల కూటమి. ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ యూనియన్ కలిపేటప్పటికి దాదాపు ఇప్పుడు 60-70-80% దేశాలు G20లో ఉన్నట్లు అయింది. అంటే 80-90 దేశాలు మొన్న G20లో విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటన, ఉమ్మడి ప్రకటన. ఆ ప్రకటనలో క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి ఉన్న అంశాలు బహుశా ప్రధానమంత్రి ఈరోజు అక్కడ COP28 సదస్సులో ప్రస్తావించారని భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన మొన్న ఒక వ్యాసము కొన్ని పత్రికల్లో వచ్చింది. ఆ పత్రిక వ్యాసంలో ఈ విషయాలు కొన్ని మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే ప్రధానంగా భారతదేశము దేశంలో తీసుకునే చర్యల గురించి ఇదివరకే ప్రకటించారు. మనము అంటే కాలుష్య ఉద్గారాలు తగ్గించడానికి నెట్ జీరో వైపు మనము ప్రగతి సాధించడానికి ఏం చేస్తామనేది ఇదివరకే పంచామృతం అని, అంతకుముందు గ్లాస్గో సమ్మిట్లో, తర్వాత ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో మన విధి విధానం ప్రకటించాం. అందులో ఎక్కువ శాతము ఏదైతే జీడిపిలో ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ యూసేజ్ అది తగ్గిద్దామని, అంటే శిలాజ ఇంధనాల ఉపయోగం తగ్గిద్దామన్నారు.
అయితే మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే శిలాజ ఇంధనాల ఉపయోగం తగ్గింపు అంటే అది నేరుగా తగ్గింపు కాదు. ఆ ఉపయోగంలో బయోఫ్యూయల్స్ వాడడం ద్వారా అంటే మన జీవ ఇంధనాలను వాడకం పెంచడం ద్వారా మనం అది తగ్గిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది. అంటే ఇప్పటికే 20% కలపాలి, ఇథనాల్ కలపాలని మనం ఉత్తర్వులు ఉన్నాయి, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఖచ్చితంగా. సో అట్లా ఆ దారిలో కేంద్ర ప్రభుత్వము విధాన ప్రకటన చేసింది. రెండవది సోలార్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ పెంచడం, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ 3 పెంచాలి. మూడవది చాలా కీలకమైనది బొగ్గు ఉపయోగం. అంటే మనము విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో బొగ్గు మీద ఆధారపడతాం. దాదాపు 73% ఈ బొగ్గు మీద ఆధారపడే మన విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. దీన్ని తగ్గించాలని ప్రయత్నము చేస్తున్నామని కూడా ప్రభుత్వం చెప్తుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం. కాకపోతే అంతర్జాతీయంగా ఇప్పుడు కాప్ సదస్సులో ఈ బొగ్గుని ఫేజ్ అవుట్ చేయాలి, అంటే తగ్గించాలని కోరుతున్నారు. గ్లాస్గో సమ్మిట్ లో ఫేజ్ డౌన్ అని ఒప్పుకున్నారు. అంటే ఆ ఫేజ్ డౌన్ కి ఫేజ్ అవుట్ కి మధ్య తేడా పెద్దగా అనిపించకపోవచ్చు, కానీ ఇంగ్లీష్ లో అది కీలకం. సో మన ప్రభుత్వం ఏమంటుందంటే మనం బొగ్గు మీద ఆధారపడి ఉత్పత్తి ఉంది, ఇప్పటికిప్పుడు తగ్గించలేము, మాకు కనీసం 50 ఏళ్ళు పడుతుంది అనేది మన ప్రభుత్వం చెప్తుంది. అంటే కాప్ సదస్సులో బొగ్గు తగ్గించాలి, ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైపోయింది, చాలా తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని అక్కడ సెంటిమెంట్ ఉంటే మన ప్రభుత్వం లేదు, అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మీద మీరు ఇట్లాంటి ఒత్తిడి పనికిరాదు, మీరు మొత్తం అన్ని శిలాజ ఇంధనాలను కలిపి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, కేవలం బొగ్గు మీద కాదనేది మన ప్రభుత్వ వాదన. ఇవన్నీ చర్చకు వస్తాయి రాబోయే 12 రోజులు. ఇది కాక అక్కడ ముఖ్యమైనది ఏమంటే ఈ COP28 సదస్సు యొక్క ప్రెసిడెంట్ ప్రతి కాప్కి ఒక అధ్యక్షులు, అంటే ఆ దేశం నుంచి ఒక అధ్యక్షుడు ఉంటాడు. ఈ COP28లో సుల్తాన్ అల్ జబేర్ అని ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ COP28 సదస్సు జరుగుతుంది. అయితే ఆయన ఒక ఆయిల్ కంపెనీకి అధిపతి కూడా. అంటే ఆయిల్ కంపెనీలు ఇప్పటికే ఈ వాతావరణ మార్పు సదస్సుల్లో దూరి వీటిని బలహీనపరిచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మనం చూసాం కూడా గ్లాస్గో సమ్మిట్ లో దాదాపు 500 మంది ఆయిల్ కంపెనీ ప్రతినిధులు వివిధ దేశాల ప్రతినిధులుగా సదస్సులో పాల్గొంటున్నారు. అంటే ఈ లాబింగ్ అనేది జరుగుతున్నది బిజినెస్ లో. అంటే వ్యాపార వర్గాలు ఈ కాప్ సదస్సులో తమకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాలు జరగకుండా వాళ్ళు సదస్సులో పాల్గొని వాటిని నీరుగార్చడము లేక నిర్వీర్యం చేయడము చేస్తున్నారు అనేది మనకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు చెప్తున్నాయి. అంటే ఈ సదస్సులో కూడా అట్లా జరుగుతుంది అనేది అనుకున్నారు. ఎందుకంటే సదస్సు అధ్యక్షుడే ఆయిల్ కంపెనీ నుంచి వచ్చాడు, తర్వాత ఇది యుఏఈ చేస్తుంది. అందుకని చాలా సంస్థలు ఈ COP28 సదస్సుని బాయ్కాట్ చేశాయి, అంటే మేము రాము బహిష్కరించారు. తర్వాత యూరోపియన్ పార్లమెంట్ మెంబర్లు, యుఎస్ సెనేట్ మెంబర్లు కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ నేపథ్యంలో COP28 సదస్సు ఎట్లా ఉంటుంది, ఏ విధమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అనే సందిగ్ధత మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ఇది కాక ఇంకా చాలా రిపోర్ట్లు వస్తున్నాయి, నివేదికలు వచ్చినాయి. ఆ నివేదికలన్నీ మనకేం చెప్తున్నాయంటే వాతావరణ మార్పు ఇంకా భయంకరంగా మారబోతుంది. ఇప్పుడు వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్
నివేదిక ప్రకారము 2023 చాలా వార్మెస్ట్ ఇయర్. అంటే ఇది ఇప్పటికే వేడి పెరిగింది, తాపం పెరిగింది. ఇది ఈ సంవత్సరం చాలా వార్మెస్ట్ ఇయర్ అనేది నివేదిక చెప్తుంది. అట్లాగే ఇంకా ఐపీసీసీ రిపోర్ట్లు ఇవన్నీ చూస్తే కూడా వీటి మీద అంటే వాతావరణ మార్పులు పెరుగుతున్నాయి. వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు పెరుగుతాయి, వాటి యొక్క తీవ్రత పెరుగుతుంది. అది కరువు కావచ్చు, వరదలు కావచ్చు, లేదా మన అడవులో అగ్నికి ఆహుతి అవ్వడం కావచ్చు. ఇట్లా అనేక మార్పులు మనం చూస్తున్నాం. ఇది కాక మన భారతదేశంలోనే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరము వ్యవసాయం మీద తీవ్రమైన ప్రభావం మనం చూసాము. చాలా చోట్ల వర్షం పడకపోవడము, వర్షాభావ పరిస్థితులు, సరైన సమయంలో వర్షం పడకపోవడము, జూన్లో వర్షాలు లేవు, జూలై మధ్యలో పడినాయి. రైతులు 2 సార్లు విత్తనాలు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మొక్కలు కూడా మొక్క ఎదుగుదల కూడా సరిగా లేదు. ఇవన్నీ ఆ వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో వ్యవసాయం మీద, వ్యవసాయ ఉత్పత్తి మీద, దిగుబడుల మీద తీవ్ర ప్రభావం కనపడుతుంది. దీంతో పాటు వరదలు చూసినాము. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో, ఉత్తరాఖండ్లో ఆనకట్టలే కొట్టుకుపోయిన పరిస్థితి చూసాము. సిక్కింలో కూడా అదే పరిస్థితి. అంటే దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాల తీవ్రత పెరుగుతుంది. దాని బారిన పడే బాధితుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తక్షణమే కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించాలని చాలా అందరూ భావిస్తున్నారు. ఈ COP28 సదస్సులో ఇంకా తీవ్ర నిర్ణయాలు ఈ దిశగా వెలువడతాయని కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఇవి నిన్న ప్లీనరీలో కూడా చాలా మంది వక్తలు, కీలకమైన వ్యక్తులు ఈ విషయాలే ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంటే శిలాజ ఇంధనాలు, పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవి ఎట్లా తగ్గించుకుంటాము, వీటి ద్వారా కాలుష్యం ఎట్లా తగ్గించుకుంటాం అనేది కూడా ఉన్నది. అయితే స్వచ్ఛంద సంస్థలు అనేకం పాల్గొంటున్నాయి ఇందులో. వాళ్ళు కొందరేమో లోపల అబ్జర్వర్స్గా, ఎక్కడైతే చర్చలు జరుగుతాయో ఆ బ్లూ జోన్లో దాదాపు 615 స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ఉండబోతున్నాయి. మన దేశం నుంచి 18 స్వచ్ఛంద సంస్థలు లోపల బ్లూ జోన్లో చర్చలు జరిగే రూమ్లలో, గదులలో వీళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాక బయట గ్రీన్ జోన్లో ఇంకా వేలాది స్వచ్ఛంద సంస్థలు పాల్గొంటున్నారు. వాళ్ళు ఈ చర్చల సరళి బట్టి ఆయా అంశాల మీద తమ వాదనలు వినిపించడము, లేదా ధర్నాలో ఏదో ఒక తమ ప్రొటెస్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఇదివరకు కూడా చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఇప్పుడు జోన్ లోపలనే చేయాల్సి వస్తుంది, బయట చేయకపోవచ్చు. కానీ ఇంట్రెస్టింగ్గా దుబాయ్ నుంచి కేవలం 3 స్వచ్ఛంద సంస్థలే ఈ మన COP చర్చల్లో పాల్గొంటున్నాయి. అమెరికా నుంచి దాదాపు 151 స్వచ్ఛంద సంస్థలు. ఇవి అన్ని లాబింగ్ ఆర్గనైజేషన్సా లేక ప్రజల కొరకు వచ్చారా అనేది మనం చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కాకపోతే రష్యా దీని మీద ఇప్పటికే తమ అబ్జెక్షన్, వాళ్ళు 2 సంస్థల గురించి అబ్జెక్షన్ చెప్పారు నిన్న ప్లీనరీలో. సో ఈ 12 రోజులు ఈ చర్చల సరళి ఎట్లుంటుంది, ఏమేమి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, ఎవరేం చేస్తున్నారు, ఇందులో ఇమిడి ఉన్న రాజకీయాలు ఏంది, వ్యాపార ఇంట్రెస్ట్లు, వ్యాపార ధోరణులు ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ రివ్యూ ద్వారా, ప్రతిరోజు చేసే రివ్యూ ద్వారా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. కాబట్టి రేపటి నుంచి జరిగే 12 రోజుల రివ్యూలో పాల్గొనాల్సిన మీ అందరి కొరకు ఈరోజు ఈ రివ్యూని ముగిస్తున్నాం.
అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ దొంతి నరసింహారెడ్డి గారు. మీరు చాలా మంచిగా అంటే ఇనిషియేట్ చేసారు. అండ్ లైక్ లాస్ట్ 2 years దిస్ వుడ్ కంటిన్యూ ఫర్ దిస్ till 12th December, అంటే 13th క్లాస్ రివ్యూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.